So welcome everyone, bienvenidos. Y estamos entrando en la tercera sesión. We're entering into the third session of our meditation intensive. And we're in the process of returning to a quality of simplicity. Estamos en un proceso de volver a una cualidad de simplicidad, de volver a conectar con nuestro cuerpo, to return to connection to our body, and to create a context in which our internal complexity can reveal itself and liberate itself. Estamos creando un contexto en el cual nuestra complejidad interna puede exponerse y liberarse. So one of the signs that this is happening is we start to feel at home where we are. Uno de los señales que eso está pasando es que empezamos a sentirnos en casa donde estamos. Y no solo literalmente, sino internamente. So not just literally, but also internally. There's a quality of familiarity and homecoming. Hay una cualidad de familiaridad y de sentirnos en casa. Y eso es el principio de la presencia. This is the beginning of presence. The beginning of authentic presence. And from this place, there's a fundamental openness and sensitivity to anything that wants to arise in our experience. So desde este lugar de presencia, hay una apertura fundamental a cualquier cosa que quiere expresarse en nuestra experiencia. So empezamos a soltar la tendencia de rechazar, de juzgar. So we start releasing the tendency to judge and to reject aspects of our internal experience. Or simply we begin to notice the ways in which we're involved in a subtle battle with ourselves. O también empezamos a notar la manera en que estamos en una sutil lucha con nosotros mismos. And this awareness itself has value. Esa conciencia también tiene valor. So presencia tiene una gran oportunidad, o nos da una gran oportunidad. So this quality of authentic presence presents us with a huge, a sacred opportunity, una oportunidad sagrada de conocer nuestra esencia básica. So presence gives us the opportunity to know essence, and that's an important connection to make. Es importante esa conexión entre presencia y esencia. Empezar a comprender la sutil diferencia y el progreso de presencia a esencia. So to begin to understand the subtle difference and also the progression from presence to essence. Okay? So in presence, we could say that it's like the seed or the roots of a plant. Presencia es como los raíces de una planta. And essence is like the flowers of the plant. Y esencia es como los flores de la planta. In realidad, no hay una separación. So in truth, there's not really a difference between, or a separation between presence and essence. Essence is the natural progression of presence. Esencia es la progresión natural que tiene su comienzo, su origen en presencia. So we always begin by returning to presence. Siempre empezamos con la vuelta a presencia, confiando que con el tiempo eso florece en una experiencia de nuestra esencia. Trusting that over time, this will evolve naturally into an experience of essence. And aquí la palabra natural es muy importante. So the word naturally is important because there's not a sense of forcing. No hay un sentido de forzar. Hay un sentido de como un buen campesino, de crear condiciones
que permiten que esa semilla de presencia que estamos planteando florece. So like good farmers, we're creating the conditions in which the seeds of presence that we are planting can manifest naturally and organically into essence. So, and this is permaculture. Esa es permacultura en el sentido de no agresividad, in the sense of non-aggression and non-violence. So there's a kind of gentle awareness of the totality of our experience. Hay una conciencia suave, una apertura suave a la totalidad de nuestra experiencia. Y poquito a poco soltamos la lucha. So little by little, we actually, we free the struggle with our internal experience. And that's what presence allows us to do. Eso es lo que nos permite la presencia. Entonces la presencia contiene cualidades que son intrínsecas a nosotros. Presence has qualities, or is made up of qualities that are intrinsic to us. And one of them is gentleness. Una de esas cualidades es, ¿cómo se dice? Ternura, suavidad. Y esta actitud de ternura y suavidad la aportamos a nuestra experiencia, sea lo que sea. So this attitude, this fundamental orientation of gentleness towards our experience is part of what allows us to drop into presence. Eso es lo que nos permite conectar con presencia, porque nos estamos moviendo desde este lugar de ternura. So we're actually moving from a place of gentleness and softness towards our experience. And that's what allows the field, the atmosphere of presence to open up. And once it begins to open up, we actually start to recognize it. It's palpable. Una vez que se empieza a abrir, ese campo de presencia es reconocible. Y empezamos a permanecer ahí. We start to abide there in this quality of presence. And so when we're abiding in that place, anything can move through. Cuando estamos permaneciendo en un estado de presencia, cualquier cosa puede entrar. Cualquier cosa, cualquier emoción, cualquier sentimiento, cualquier pensamiento, really anything. The greatest thoughts, the worst thoughts, the most pleasurable feelings and sensations, and the most painful ones. Everything is allowed in. We don't actually say no to anything. And as we go deeper into presence, this willingness to say yes to our experience actually increases. Más profundo que entramos en presencia, esa disponibilidad de decir sí, de decir que sí a nuestra experiencia aumenta, right? So what is it that allows us to say yes to our experience? It's this quality of a light touch. ¿Qué hay ahí que nos permite decir que sí a nuestra experiencia? Es la cualidad de un toque ligero. Eso es muy importante porque muchas veces rechazamos o nos aferramos. Oftentimes we reject or we cling to an experience, and this is what creates the battle. Eso es lo que genera la batalla interna. No es la experiencia en sí, es la actitud a la experiencia de rechazo o aferrarse. Entonces en meditación estamos descubriendo poquito a poco cuáles son las maneras en que entramos en lucha con nuestra experiencia. Empezamos a sentir esto. So when we meditate, we start to discover, well, what are the ways that we enter into battle with our internal experience? And these ways sometimes can happen at such a deep unconscious level that we're not even aware of them. A veces la batalla es tan inconsciente y automático que no nos damos cuenta, pero poquito a poco se expone automáticamente con el espejo meditativo. So little by little, these mechanisms of acceptance and rejection expose themselves in the context of our mirror-like meditation. So meditation is a reflection. It's a mirror of what's going on inside of us. Meditación es un espejo para nosotros en este sentido.
Entonces ahora nos encontramos en tiempos muy intensos. So we're in this is a very intense time to be human on this planet. Quizás más que nunca, maybe more than ever. And so because of that, it's quite potent in that it presents us with an opportunity. Es potente porque nos presente con esa oportunidad de qué? De desarrollar incondicionalidad. Presents us with the opportunity to develop an attitude of unconditionality, right? Because we're going to be challenged to say yes to things that we actually don't want to say yes to, that we would rather not feel, that we would rather not experience. Entonces vamos a tener el reto de decir que sí a cosas que quizás no queremos experimentar. Pero cuando tenemos la visión meditativa, when we relate to our experience from our meditative vision, all feelings, all experiences take on the quality of pleasurable sensation in their essence. And so knowing that, we can move towards them. Todas sensaciones en su esencia son placenteras, incluso las que inicialmente son desagradables. Cada sensación contiene la potencial de ser liberada en su esencia. So every sensation has a potential to be liberated into its essence, into its origin. And so when feelings and thoughts and phenomena are joined with presence, essence begins to emerge naturally. Cuando sensaciones, pensamientos y fenómena se unen con presencia, esencia empieza a emerger de forma natural. Okay? Eso es clave para nosotros. No hay separación entre meditación y fenómena. There's not a separation between meditation and lived experience, phenomenal experience. The phenomenal world becomes like an ornament of essence. El mundo fenomenal se convierte en un ornamento, una expresión de esencia. Su riqueza y su energía son las expresiones naturales de algo esencial, algo divino, de hecho, y sagrado. So when phenomena is joined with presence, it becomes the energy of non-duality. It becomes the expression of divinity, actually. It becomes a sacred experience. And so what was once fundamentally problematic and painful, when we cease to resist that, then it returns to its origin. Lo que era una vez problemático y doloroso, una vez que se une con presencia, con el tiempo vuelve a su origen. Y eso es la capacidad que tenemos. This is the capacity that we have para vivir una vida sagrada en esta tierra, independientemente de las circunstancias. This is the capacity that we have to enter sacred world on this earth independently of what outer circumstances are. So this capacity is intrinsic and innate in all of us. Esa capacidad es intrínseco y innato en todos nosotros, sin excepciones. There's nobody here that does not have the potential to enter the doorway of sacred world. Eso es para todo el mundo. Entonces, cuando nos enfrentamos con dificultades externas, con incertidumbre, no cambia la orientación fundamental de nuestro camino. So when we encounter difficulties, outer level difficulties, it doesn't actually change our fundamental orientation, our fundamental path, and our fundamental trust in why we're here. Okay. And so that creates a quality of surrender, a quality of relaxation, a quality of genuine confidence. Eso genera una cualidad de relajación, de confianza genuina, la capacidad de rendirse. Todas esas cualidades forman parte de nuestra esencia. All of these qualities are part of and an expression of our essence. And this is who we truly are. Eso es lo que somos de verdad. No somos los momentos de neurosis, no somos los momentos
de pérdida. No somos la lucha, so we're not our neurosis. We're not the internal struggle. We're not these temporary periods where we feel lost. Those are temporary situations, son circunstancias temporales y normales en el camino hacia lo esencial, hacia lo divino. So these are temporary states in the journey towards home, towards our divine origins. Okay.